Hi. இந்த வீடியோவில் வந்து நான் ஒரு புது விஷயம் ட்ரை பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் எப்படி கேக் செய்கிறேங்கிறது. ஸோ இந்த வீடியோவானது வந்து கேக் செய்கிறதுல வந்து என்ன ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அது எப்படி வருதுன்னு சம்பந்தமாக எல்லாம் பார்ப்போம். ஸோ வாங்க வீடியோ. பேக்கிங் பவுடர், மா 200 கிராம், சீனி 200 கிராம், முட்டை 200 கிராம், அப்புறம் பட்டர் 200 கிராம். நாங்கள் வந்து சீனியை வந்து பிளெண்ட் பண்ணி கொள்ளணும். எங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால சிறு நல்லா தேவையில்லை. ஸோ நாங்கள் அதை பிளெண்டருக்கு போட்டு அதை பிளெண்ட் பண்ணிக்குவோம். இந்த கேபிளில் போட்டோம் அளவுக்கு இல்லாட்டி நார்மல் அளவுக்கு கிச்சன் மெஷின் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு நார்மல் இதில் வந்து செய்யலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் ரெடி ஆகிக்கிறோம். எடிட் பண்ணுறோம். போடுறோம். சீனி கொஞ்சம் கரையாத போல இருக்குது. ஒரு முட்டை முட்டை உண்டு போட்டாச்சு. ஸோ இதில் சைடில் தட்டிட்டு இதில் வந்து நான் பண்ணிக்கணும். ஸோ அடுத்து நாங்கள் வந்து பேக்கிங் பவுடர் போட போகிறோம். இது 1 டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் போட்டால் ஓகே. வெனிலா எசன்ஸ் போட போகிறோம். ஸோ இது வந்து 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து வெனிலா ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து நான் போடுவோம். 1.5 டேபிள். அதுக்கு பிறகு வந்து நாங்கள் 200 கிராம் ஃப்ளாவை வந்து அதுக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறோம்.
இப்போ நாங்கள் கேக் செஞ்சாச்சு. ஸோ நான் இதுக்கு முந்தி செஞ்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி கேக் செஞ்சு நல்ல பதத்தில் இது வந்துக்குது. ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி ருசின்ட்டு. உண்மையில சுப்ரியா வந்துக்குது, உண்மையில நல்ல ருசி, நல்ல பதம். பார்த்தா உங்களுக்கு நல்ல ருசி இருக்குது. சீனி